안녕하세요. 오늘 저희가 함께 이야기 나눌 자료는요. 빅토르 위고의 레 미제라블입니다. 그중에서도 특히 어린 코제트의 이야기, 그리고 기도라는 것의 의미에 대해서 좀 깊게 파고들어 볼까요? 네, 맞습니다. 코제트가 초했던 그 극한의 현실을 좀 생생하게 느껴보고 또 그걸 통해서 기도가 우리에게 어떤 의미일지 같이 생각해보는 그런 시간이 될 것 같습니다. 좋아요. 그럼 먼저 코제트의 상황부터 좀 들여다볼까요? 자료에 보면 8살짜리 아이가 비에 흠뻑 젖었는데도 불 옆에 가질 못해요. 네, 그러한 두려움이 어찌나 컸던지 옷 말릴 생각조차 못하고 그냥 묵묵히 일만 하죠. 이 장면만 봐도 아이가 얼마나 겁에 질려 있는지 느껴지더라고요. 그렇죠. 이게 단순히 몸이 불편하다, 춥다 이런 차원을 넘어서는 거죠. 아이의 존재 자체가 완전히 억눌려 있는 상태를 보여주는 거예요. 특히 코제트 눈길 묘사한 부분을 보면요. 이게 참 인상적인데 보통 하도 치우라고 때로는 하도 차비참했고 때문에 어떤 때는 그녀가 백지나 악마가 되어가고 있는 중인 것 같았다. 이렇게 나오거든요. 백지나 악마라니 좀 충격적인 표현인데요. 네. 그러니까 감정이 다 달아 없어지고 뭐랄까 영혼이 그냥 파괴되어가는 그 과정을 정말 섬뜩하게 보여주는 거죠. 이 모든 비극의 배경에는 역시 그 떼나르디에 부부가 있겠죠. 자기들은 손님들하고 막 웃고 떠들면서 그렇죠. 모든 일은 그 어린 소녀의 몫이었다니. 너무 가혹해요. 맞아요. 그리고 이게 신체적인 학대도 문제지만 사실 정신적인 방치가 더 끔찍하다고 볼 수 있어요. 정신적 방치요? 네. 코제트는 기도 드린다는 것이 무엇인지도 여태 몰랐고 성당에 들어가 본 적도 여태 없었다고 나오잖아요. 네. 근데 떼나르디에 부인이 옆에서 그럴 시간이 어딨어 하고 딱 잘라 말해요. 그 대목에서 정말 와, 아이한테 아주 작은 희망이나 뭐랄까 자기 내면을 들여다볼 그런 기회조차 안 주는구나 싶더라고요. 영혼이 완전히 고립된 느낌이네요. 네, 그렇죠. 분석 자료에서는 코제트의 상태를 딱 한 단어로 에페테릭, 즉 무관심한, 냉담한이라고 표현하던데요. 이게 그냥 코제트 표정만 말하는 게 아닌 것 같아요. 맞아요. 주변의 그 잔인한 무관심까지 다 포함하는 말이겠죠. 아이 자체도 감정을 잃어가고 주변도 아이에게 무관심하고 악순환이죠. 여기서 이제 자연스럽게 질문이 생기는 것 같아요. 기도란 과연 무엇일까요? 여러분은 기도를 뭐라고 생각하세요? 제시된 분석 중 하나는 기도를 좀 뭐랄까 굉장히 간절한 상황에서 희망을 붙잡으려는 행위로 보더라고요. 희망을 붙잡는다. 네, 자기의 희망을 조금 높이려고 하는 것이라는 표현이 나오는데 예를 들면 시험 잘 보게 해달라거나 우리 아이들 잘 크게 해달라거나 그런 마음들이죠. 네, 그런 일반적인 기도의 모습이 있고요. 그런데 여기서 스칼렛이라는 인물의 통찰이 나오는데 여기가 정말 흥미롭습니다. 네네. 기도는 자기 자신과 대화를 하는 것이라고 정의해요. 와, 이건 좀 다르게 다가오더라고요. 신에게 뭔가를 바라는 게 아니라 나 자신과의 대화라뇨. 바로 그 지점이 핵심인 것 같아요. 그 분석에서는 신이 있든 없든 그건 부차적인 문제고 기도라는 그 행위 자체가 중요하다고 봐요. 행위 자체요? 네. 고요한 공간에서 내면의 소리를 들을 수 있는 되게 좋은 어떤 명상 같은 거라는 거죠. 궁극적으로는 가장 중요한 나와 만나는 어떤 행위라고까지 표현하고요. 신을 만날 수도 있겠지만 본질은 자기 자신과의 만남이라는 해석이 참 인상 깊었어요. 그러게요. 스칼렛의 교감남도 재밌었어요. 자기는 종교가 없다고 생각하는데 기차 놓칠까봐 막 뛰면서 자기도 모르게 제발 아직 오지 않게 해주세요 빌고 있더라는 이야기요. 맞아요. 그 일화가 보여주는 게 있죠. 기도가 꼭 무슨 거창한 종교적 신념에서만 나오는 게 아니라는 거예요. 네. 오히려 그런 일상의 작은 바람들 있잖아요. 그런 것들을 통해 나는 나라는 존재가 되게 연약하거나 그런 거를 깨닫게 해주는 순간이 될 수 있다는 분석이 참 설득력이 있더라고요. 인간의 어떤 근본적인 나약함을 마주하는 행위랄까요? 그렇군요. 연약함을 깨닫는 순간. 자, 그럼 이걸 다시 코제트에게 연결해 보면요. 희망을 바라는 것, 또 자기 자신과 대화하는 것, 그리고 자신의 연약함을 아는 것, 이런 여러 의미에서의 기도가 코제트에게는 그냥 아예 없었던 거죠. 원천적으로 차단되었다. 네, 환경 자체가 그런 내면의 목소리를 들을 아주 작은 틈조차 주지 않았던 거예요. 그렇군요. 코제트가 악마가 되어가는 것 같았다는 그 묘사가 단순히 맞고 굶어서만이 아니라
내면에서 어떤 희망을 찾거나 스스로를 돌아볼 기회 자체가 완전히 막혔기 때문일 수도 있겠다. 이런 생각이 드네요. 네, 충분히 그럴 수 있죠. 성찰할 기회가 없다는 것이 인간을 얼마나 비극적으로 만들 수 있는지 보여주는 대목 같아요. 네, 오늘 저희는 레 미제라블 속 코제트 이야기를 통해 정말 극한의 환경이 한 사람의 내면을 어떻게 무너뜨릴 수 있는지, 그리고 기도라는 행위가 단순한 종교 활동을 넘어서 어쩌면 희망의 표현이자 또 깊은 자기 성찰의 도구가 될 수도 있다는 점을 함께 살펴봤습니다. 그렇죠. 코제트에게는 닿을 수 없는 세계였지만 역설적으로 많은 사람들이 스칼렛처럼 자기도 모르는 사이에 일상의 아주 작은 순간들 속에서 자신만의 방식으로 기도를 하고 있다는 점이 참 생각해 볼 거리인 것 같아요. 네. 그래서 마지막으로 이런 질문을 던져보고 싶습니다. 만약 희망을 품거나 자신을 돌아볼 최소한의 여유마저 빼앗긴 환경에 놓인다면 우리의 내면은 과연 어떻게 될까요? 그리고 우리가 때로는 정말 무심코 중얼거리는 그 작은 소망이나 바램들 있잖아요. 그게 어쩌면 종교와는 별개로 우리 인간에게 근본적으로 필요한 무언가를 말해주고 있는 건 아닐까요? 한 번쯤 생각해 보시면 좋겠습니다. Welcome to the deep dive. We take your source material, break it down, and give you the key insights fast. Today, we're plunging into a real giant of literature, Victor Hugo's Les Misérables. We've got some fascinating sources here that look closely at one specific part of the book, focusing on young Cosette. But what starts is, a look at her really desperate situation. It actually opens up into this much bigger exploration of something we might not think about much. Prayer. Right. Our goal today isn't just to understand Cosette's incredibly grim circumstances, though that's key. It's also about how the text uses her story as a kind of springboard into a deeper, more philosophical chat about what prayer actually means and what it tells us about being human. We're connecting this fictional character's despair to something very real, that power of, inner reflection and hope. Okay, let's get into it. Okay, so our deep dive picks off on page 171 of Les Mis. Picture this. Cosette, just 8 years old, living with the Thénardiers. And they're just awful. It's not just a sad little scene, it's a really powerful picture of extreme neglect. It's tough to read, honestly. It really is. And what's striking is the fear, just the sheer level of it. Our sources point to that moment Cosette gets back right. Her clothes drenched, yet she dared not dry herself at the fire, but gone silently on with her work. I mean, that detail just says it all. A child so terrified her basic needs, like warmth, are completely ignored by her. It definitely hits you. It really does. And then there's how it affects her inside. This is where it gets, quite intense. The text says her expression is ordinarily so apathetic and sometimes so wild that at moments she must be turning into an idol or a devil. Wow. Turning into an idol or a devil, that phrase. Yeah. It's chilling. It suggests her spirit is just being crushed, Her innocence replaced by emptiness. Or something hard, even dark. Exactly. And this idea of being apathetic, what does that really mean here? Our sources define it as not interested in something and not willing to make any effort to change or improve things. So it's not just Cosette's look, her expression. It also kind of reflects the Thénardiers' attitude towards her, doesn't it? Their total indifference, they're off drinking, having fun with guests, and the text says, all the work is that young girl's share. Just tossed aside. And something else that really stands out is the spiritual void, just absolute emptiness imposed on her. The sources highlight this. Cosette had never been taught to pray. She had never set foot inside a church. Never. And when someone asks Madame Thénardier about it, she just brushes it off. When do I have the time? Ugh. So it's not just the physical abuse and neglect. It's stripping away any chance for, spiritual or emotional comfort too. Yeah. No solace at all. Right. So we've got this picture of complete despair, this total lack of comfort or hope. And then the source material kind of pivots. It asks this really basic question: what is praying? It really makes you stop and think, beyond just, the religious definition. Yeah, and if you connect that question back to Cosette's situation, one idea that comes up is that prayer is maybe for those very desperate situations. It's like last resort, a way you try to raise your hope a little, even just a tiny bit, like an instinct when you feel totally powerless. Exactly, a desperate plea almost. And our sources give some examples we can probably all relate to. Someone mentions praying to do well on an exam. Pretty common, right? And then another example from the person who created the original content, praying for their kids. Praying they live in a free and creative country.
and feeling this deep anger, this fear about them maybe living in a dark and confined country. And it just shows how personal prayer can be, sometimes desperate, sometimes angry, but always this expression of hope against what feels like impossible odds. Okay, but here's where the perspective really shifts, and it gets, I think, maybe even more useful for everyone listening. The sources mention someone named Scarlett answering that same question, what is praying? And her answer, it's a conversation with yourself. That's a really interesting way to frame it, isn't it? It takes it somewhere else entirely. Scarlett explains that, she used to think prayer was about sending thoughts to God or some deity, but now she sees it more like a good form of meditation, something you do in a quiet place where you can actually listen to their inner voice. So for her, prayer becomes the most important act of meeting yourself. It's self-reflection, understanding your own thoughts and feelings, whether or not you believe in a higher power. I like that. And it's not just for big existential crises either. Scarlett talks about her own simple everyday prayers. Things like not wanting to miss a train or pleading, please don't let it come yet when she's running late. It makes the whole idea feel much more grounded, more human. Right. And that raises a fascinating point. What do these little, almost mundane prayers tell us about ourselves? Scarlett admits they make her realize how fragile my existence is. That's quite profound, actually. It suggests that prayer, even these tiny little pleas about trains, can be a way we acknowledge our own vulnerability, how we express our small daily hopes and fears, and maybe that connects us to a deeper sense of our own, human fragility. Okay, so let's try and connect these different threads. We started with Cosette, her spirit just being ground down by cruelty, by total neglect. She didn't even know how to pray. She's deprived of even the concept. Exactly. And now we've explored prayer as potentially this really deep act of building hope inside yourself, of having a dialogue with yourself. The sources really set up a stark contrast, don't they, Cosette's life, where everything external leads to inner emptiness, versus this idea of prayer as an internal tool, a way to find some peace, some self-understanding, even when everything else is taken away. It's about how the human spirit can still try to find solace, or at least express hope from within. Yeah, and that word apathetic feels even heavier now, doesn't it? It describes Cosette's outward state as she hardens, sure. But it also perfectly sums up the Thénardier's chilling indifference to her, just nothing. The sheer lack of care and hope around Cosette really highlights the value of that internal space, that internal solace, that prayer, however you define it, might offer. This deep dive really shows, I think, how badly external neglect can wound a soul, but also maybe how crucial that inner reflection, that prayer in the broadest sense, can be for just surviving, for self-preservation. It truly makes you think about those small acts of hope, doesn't it? The ones we perform every day, whether we label them prayers or not. Yeah, absolutely. And maybe consider this. Even when things feel completely out of your control, just acknowledging your small hopes or taking a quiet moment for self-talk, maybe that's actually a really powerful act of resilience in itself. It's a way to connect with your innermost selves, especially when the outside world offers very little comfort. Something to mull over.